ربيت ببلودان بالجبال. This is Unit 4 of Pimsleur's Eastern Arabic 3. اسمعها المحادثة. ابنك ساكن ببوسطن بس ربي هنيك؟ إيه، ربي ببوسطن وهلأ بيدرس هنيك. ربيت ببلودان بالجبال. هي بلد حلوة كتير، بحب روح لهنيك بالصيف، بينزل تلج كتير ببلودان، ما هيك؟ ايه، الشهر الماضي نزل تلج شوية بس نزل مطر كتير. You just heard الشهر الماضي. last month. اسمعها المحادثة مرة تانية. ابنك ساكن ببوسطن بس ربي هنيك؟ إيه، ربي ببوسطن وهلأ بيدرس هنيك. ربيت ببلودان بالجبال. هي بلد حلوة كتير، بحب روح لهنيك بالصيف، بينزل تلج كتير ببلودان، ما هيك؟ ايه، الشهر الماضي نزل تلج شوية بس نزل مطر كتير. Now you and a Syrian friend are talking about your children. She says, "My daughter lives in Beirut now." بنتي ساكنة ببيروت هلأ. Not far from the mountains. مو بعيدة من الجبال. Ask her how the weather is there. كيف الطقس هنيك؟ How does she tell you that the weather is nice in the summer? الطقس حلو بالصيف. هي بتقول She says, "I have some photos of the mountains." عندي شوية صور للجبال. Tell her, "I would like to see your photos." بحب شوف صورك. How did she tell you? If you won't be doing anything later, إذا ما حتعمل شي بعدين come have dinner at our place. تعا تعشى عنا. How do you tell her you won't be doing anything? ما هعمل شي. ما هعمل شي. قول I would like to buy some Syrian pastries. بحب اشتري شوية حلويات شامية. Ask her, "Can you show me to the pastry shop on the map?" تقدري تدليني على محل حلويات على الخريطة؟ She says, "We don't need a map." مو لازمنا خريطة. It's not far from our place. مو بعيد من عنا. You can buy Syrian pastries there. تقدر تشتري حلويات شامية هنيك. Later, how does she say, "Next month, I'm going to Boston"? الشهر الجاي رايحة لبوسطن. هي بتسأل Your son lives in Boston, right? ابنك ساكن ببوسطن ما هيك؟ Tell her, "Yes, but he grew up in New York." إيه، بس ربي بنيويورك. ربي. هي بتسأل Is the weather hot there in the summer? الطقس شوب هنيك بالصيف؟ بالصيف؟ Tell her,
Yes, sometimes it's very hot. إيه، أحياناً شوب كتير. شوب. Tell her your son is studying Arabic there. ابني بيدرس عربي هنيك. قول I have some photos of Boston. عندي شوية صور لبoston. لبoston. She tells you, I would like to see your photos. بحب شوف صورك. هي بتقول If you won't be doing anything later, إذا ما حتعمل شي بعدين come have dinner at our place. تعا تعشى عنا. She wants to ask you, is Boston near the mountains? Literally, near from the mountains. اسمع وعيد. بوسطن قريبة من الجبال؟ قريبة؟ قريبة من؟ قريبة من الجبال؟ What is the Arabic word for near? قريبة. قريبة من؟ You tell her, no, it's near the sea. اسمع وعيد. لا، هي قريبة من البحر. البحر. حر. بحر. البحر. هي قريبة من البحر. It snows a lot there, right? بينزل تلج كتير هنيك، ما هيك؟ Tell her, sometimes it snows near the sea. أحياناً بينزل تلج قريب من البحر. Here's how to say, in the winter. اسمع وعيد. بالشتاء. شتاء. بالشتاء. Sometimes it snows a lot in the winter. أحياناً بينزل تلج كتير بالشتاء. The word for ocean and sea is the same. Try to say, but Boston is near the ocean. بس بوسطن قريبة من البحر. Last week it rained. الجمعة الماضية نزل مطر. كيف بتقول بالعربي؟ It snows. بينزل تلج. Try to say, حاول تقول often it rains. عادة بينزل مطر. Near the sea in the winter. قريب من البحر بالشتاء. Say together, in the summer, in the winter. بالصيف. بالشتاء. قول My son likes studying in Boston in the summer. ابني بيحب يدرس ببوسطن بالصيف. He grew up in New York, but he lives in Boston now. ربي بنيويورك بس ساكن ببوسطن هلأ. Boston is near the sea. بوسطن قريبة من البحر.
You tell her, my brother lives there. اسمع وعيد. أخي ساكن هنيك. أخي ساكن هنيك. He works in a bank in Boston. بيشتغل ببنك ببoston. Try to say, my son lives with my brother. ابني ساكن مع أخي. مع أخي. Tell her again, your son is studying Arabic there. ابني بيدرس عربي هنيك. Later, you have some trouble finding their house. When you finally arrive, how do you tell them, I'm sorry I'm late? آسف أنا متأخر. She says, my husband likes the Syrian pastries. جوزي بيحب الحلويات الشامية. Tell her again that you're sorry you're late. آسف أنا متأخر. Now it's another day and you're speaking with another acquaintance. Ask her where she lives. وين ساكنة؟ هي بتقول I live here in Damascus. ساكنة هون بالشام. But I grew up in Safita. بصافيطة. بس أنا ربيت بصافيتا. ربيت بصافيتا. She wants to ask where you grew up. It's the same word as I grew up. Try to say you grew up when speaking to a man. ربيت. وين ربيت؟ قول ربيت ببوسطن. أنا ربيت ببoston. قول ربيت قريب من البحر. أنا ربيت قريب من البحر. ربيت. Another acquaintance asks you, where did you grow up? وين ربيت؟ قول مرة تانية. I grew up in Boston near the sea. أنا ربيت ببoston قريب من البحر. هلأ هي بتسأل. How's the weather in Boston in the winter? كيف الطقس ببوسطن بالشتاء؟ جاوب. The weather's very cold. الطقس بارد كتير. Do you remember how to say, last week? الجمعة الماضية. الماضية. Here's how to say, last month. اسمع وعيد. الشهر الماضي. الماضي. قول But last month it rained a lot. بس الشهر الماضي نزل مطر كتير. Say together, last week, last month. الجمعة الماضية. الشهر الماضي. Note that the ending changes because month is a masculine word. Say again, last month it rained a lot. الشهر الماضي نزل مطر كتير. اسأل.
And how's the weather in Safita in the winter? وكيف الطقس بصافيتا بالشتاء؟ She tells you it rains a lot. بينزل مطر كتير. هي بتقول بصافيتا بينزل مطر كتير. بصافيتا بينزل مطر كتير. And it doesn't snow much. وما بينزل تلج كتير. How would she ask, does it rain a lot in Boston? بينزل مطر كتير ببوسطن؟ Tell her, last month it snowed a little. الشهر الماضي نزل تلج شوية. And it rained a lot. ونزل مطر كتير. She says, it often rains in Safita. عادة بينزل مطر بصافيتا. But it doesn't snow much. بس ما بينزل تلج كتير. She says, last month it snowed a little and it rained a lot. الشهر الماضي نزل تلج شوية ونزل مطر كتير. هلأ هي بتقول I have photos of Safita. عندي صور لصافيتا. لصافيتا. Tell her you would like to see her photos. بحب شوف صورك. She wants to know what you do for a living. Do you remember how to tell her, I work here in Damascus for Madar? بشتغل هون بالشام مع مدار. My job is very interesting. شغلي ظريف كتير. How would you say that you work for a bank? بشتغل مع بنك. I'm a manager. اسمع وعيد. أنا مدير. دير. مدير. أنا مدير. I'm a branch manager. اسمع وعيد. أنا مدير فرع. فرع. أنا مدير فرع. كيف بتقول؟ Branch manager. مدير فرع. And my wife is a professor. اسمع وعيد. ومرتي أستاذة. 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 She wants to ask what your wife teaches. اسمع وعيد. شو بتدرس؟ درس. بتدرس. شو بتدرس؟ كيف هي بتسأل؟ How does she ask? What does she teach? شو بتدرس؟ Try to tell her that your wife teaches English. مرتي بتدرس إنجليزي. Your acquaintance says, she's a professor.
هي أستاذة. هي أستاذة. Yes, she teaches English. إيه، بتدرس إنجليزي. بتدرس إنجليزي. قول. And me, I'm a branch manager for a bank. وأنا مدير فرع بنك. How would she ask, what does your wife teach? شو بتدرس مرتك؟ Tell her your wife is a professor at Damascus University. مرتي أستاذة بجامعة دمشق. She's a professor. She teaches English. هي أستاذة بتدرس إنجليزي. قول. I'm a branch manager for a bank. أنا مدير فرع بنك. You pull out your cell phone and show her a picture of your wife. Tell her, she's a professor. هي أستاذة. She teaches a lot. بتدرس كتير. You bring up a picture of your brother on your phone. You tell her, my brother Dan lives in Boston, near the sea. أخي دان ساكن ببوسطن قريب من البحر. من البحر. You want to tell her that your brother is married to a Syrian woman. First, here's how to say, he's married. اسمع وعيد. متجوز. وز. جوز. متجوز. Try to say, my brother is married. أخي متجوز. أخي متجوز. To a Syrian woman. اسمع وعيد. مرة سورية. سورية. مرة سورية. What is the word for woman? مرة. مرة. Say, my brother is married to a Syrian woman from Bludan. To is understood. أخي متجوز مرة سورية من بلودان. My brother lives in Boston with his wife. أخي ساكن ببوسطن مع مرته. قول. He's married to a Syrian woman. متجوز مرة سورية. مرة سورية. She says to you, and you grew up in Boston, right? وربيت ببوسطن ما هيك؟ Now your acquaintance wants to tell you about her family. Here's how she says, my sister. اسمع وعيد. أختي. أختي. أخي. أختي. أختي. كيف بتقول؟ My sister. أختي. She's married. اسمع وعيد. متجوزة. جوزة. متجوزة.
How would she say, My sister is married to an American? أختي متجوزة أمريكي. أختي متجوزة أمريكي. Say together, She's married, he's married. متجوزة متجوز. Her husband grew up in New York. جوزها ربي بنيويورك. ربي. Next month, الشهر الجاي my sister wants to go to America. أختي بدها تروح لأمريكا. هي بتقول My brother still lives in Safita. أخي لسه ساكن بصافيتا. He's married to a Syrian woman. متجوز مرة سورية. He's a bank branch manager. هو مدير فرع بنك. And his wife is a professor. ومرته أستاذة. She teaches a lot in the winter. بتدرس كتير بالشتاء. اسأل What does she teach? شو بتدرس؟ She teaches English. بتدرس إنجليزي. She says, My sister is married to an American. أختي متجوزة أمريكي. أختي متجوزة أمريكي. But my brother is married to a Syrian woman from Bludan. بس أخي متجوز مرة سورية من بلودان. They live in Safita now. ساكنين بصافيتا هلأ. She continues, She likes Safita, but it rains a lot. بتحب صافيتا بس بينزل مطر كتير. Last month, it snowed. الشهر الماضي نزل تلج. How would she say, I have some photos of my brother and my sister? عندي شوية صور لأخي وأختي. Tell her, I would like to see your photos. بحب شوف صورك. هي بتقول If you won't be doing anything later, إذا ما حتعمل شي بعدين come have dinner at our place. تعا تعشى عنا. Say to her, I would like to see your photos. بحب شوف صورك. This is the end of Unit 4 and the end of today's lesson. Pimsleur courses work best when done consecutively and on a daily basis. For best results, please continue with the next unit tomorrow. This has been a presentation of Simon & Schuster Audio. Copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved.
This is Unit 5 of Pimsleur's Eastern Arabic 3. اسمعها المحادثة. An American man is speaking with a Syrian colleague. You'll hear, ربيت. she grew up. اسمع. يا سيد مارتن، تحكي عربي منيح كتير. أنت أمريكي ما هيك؟ إيه، ربيت ببوسطن، بس مرتي سورية، ربيت بصافيتا. أخي متجوز مرة أمريكية، ربيت بنيويورك. أخي ساكن بنيويورك مع مرته. هي بلد حلوة، بس بينزل مطر كتير بالشتاء. إيه بعرف، وأحياناً بينزل الثلج. الشهر الماضي نزل مطر كتير. اسمعها المحادثة مرة تانية. يا سيد مارتن، تحكي عربي منيح كتير. أنت أمريكي ما هيك؟ إيه، ربيت ببوسطن، بس مرتي سورية، ربيت بصافيتا. أخي متجوز مرة أمريكية، ربيت بنيويورك. أخي ساكن بنيويورك مع مرته. هي بلد حلوة، بس بينزل مطر كتير بالشتاء. إيه بعرف، وأحياناً بينزل الثلج. الشهر الماضي نزل مطر كتير. Now suppose you're at a conference in Damascus, speaking with a Syrian woman. How does she say, I'm a professor? أنا أستاذة. أستاذة. I work for the American University. بشتغل مع الجامعة الأمريكية. Tell her your wife teaches English. مرتي بتدرس إنجليزي. Now she says, my sister is married to an American. أختي متجوزة أمريكي. They live in San Francisco. سان فرانسيسكو. ساكنين بسان فرانسيسكو. ساكنين. Your wife grew up in San Francisco. Here's the word that means she grew up. اسمع وعيد. ربيت. يت. ربيت. Try to say, my wife grew up in San Francisco. مرتي ربيت بسان فرانسيسكو. ربيت. Near the ocean. قريب من البحر. البحر. قول. She's a professor too. هي أستاذة كمان. Now tell her, I'm a manager. أنا مدير. Say that you're a branch manager in a bank. أنا مدير فرع بنك. Ask her if she lives in Damascus. ساكنة بالشام. She answers, yes, but I grew up in Bludan in the mountains. إيه، بس أنا ربيت ببلودان بالجبال. Tell her, I know Bludan very well. بعرف بلودان منيح كتير. My brother is married to a Syrian woman. أخي متجوز مرة سورية. هي بتقول. The weather's nice there in the summer. الطقس حلو هنيك بالصيف. You plan to go to a friend's house after work. A colleague points to a place nearby, saying, you can buy Syrian pastries there. تقدر تشتري حلويات شامية هنيك. She says, my sister is married to an American.
أختي متجوزة أمريكي. Her husband grew up in Chicago. بشيكاغو. جوزها ربي بشيكاغو. بشيكاغو. How does she say, my sister grew up in Safita? أختي ربيت بصافيتا. She continues, they live in San Francisco now. ساكنين بسان فرانسيسكو هلأ. ساكنين. Tell her your son is studying there. ابني بيدرس هنيك. Referring to her sister, she wants to say she's lived there for a long time. First, she's lived. اسمع وعيد. سكنت. نت. سكنت. Here's how she says, for a long time. اسمع وعيد. من مدة طويلة. ويلة. طويلة. مدة. من مدة طويلة. She says she's lived in San Francisco for a long time. سكنت بسان فرانسيسكو من مدة طويلة. قول. Near the ocean. قريب من البحر. She says, yes, it's a beautiful city, but it rains a lot. إيه هي بلد حلوة بس بينزل مطر كتير. You want to say, I was in San Francisco. اسمع وعيد. كنت بسان فرانسيسكو. كنت. Tell her you were in San Francisco last month. كنت بسان فرانسيسكو الشهر الماضي. Now tell her, I was in Safita last month. Remember, month is a masculine word. كنت بصافيتا الشهر الماضي. الماضي. Do you remember how to say, in the winter? بالشتاء. بالشتاء. Winter is also masculine, so how would she say, last winter? بالشتاء الماضي. بالشتاء الماضي. She says, I was in San Francisco last winter. كنت بسان فرانسيسكو بالشتاء الماضي. The weather was cold, but it didn't rain. الطقس كان بارد بس ما نزل مطر. Tell her, usually it rains a lot there in the winter. عادة بينزل مطر كتير هنيك بالشتاء. But it doesn't snow. بس ما بينزل تلج. Near the ocean. قريب من البحر. Tell her, my brother's married to a Syrian woman. أخي متجوز مرة سورية. Say that next month you will have dinner with them.
الشهر الجاي حتعشى معهم. His wife is a professor. مرته أستاذة. قول She teaches English. بتدرس إنجليزي. بتدرس. Me, I'm a branch manager. أنا مدير فرع. Now you're talking about your brother with an acquaintance. You say, he's an engineer. اسمع وعيد. هو مهندس. هندس. مهندس. كيف بتقول؟ My brother is an engineer. أخي مهندس. You want to say, he works for a company in Boston. Here's the word for a company. اسمع وعيد. شركة. كي. شركة. كيف بتقول؟ A company. شركة. قول He's an engineer. هو مهندس. Try to say, he works for a company in Boston. بيشتغل مع شركة ببوسطن. بيشتغل مع شركة ببوسطن. My brother is married to a Syrian woman. أخي متجوز مرة سورية. Try to say, a Syrian company. Company is a feminine word. شركة سورية. شركة سورية. قول He works for a Syrian company in Boston now. بيشتغل مع شركة سورية ببوسطن هلأ. هلأ هي بتقول I was in Boston last month. كنت ببوسطن الشهر الماضي. It rained a lot. نزل مطر كتير. هي بتسأل Do you have some photos of Boston? عندك شوية صور لبوسطن؟ هي بتسأل Your son lives in Boston, right? ابنك ساكن ببوسطن، ما هيك؟ Tell her yes, but he grew up in New York. إيه بس ربي بنيويورك. ربي. She tells you, I'd like to see your photos. بحب شوف صورك. You show her a picture on your cell phone of your brother and his wife. Say, she's a professor. She teaches a lot. هي أستاذة. بتدرس كتير. And my brother, he's an engineer. وأخي هو مهندس. He works for a Syrian company in Boston. بيشتغل مع شركة سورية ببوسطن. My brother is married to a Syrian woman. أخي متجوز مرة سورية. كيف بتسأل What does she teach?
شو بتدرس؟ جاوب. She teaches Arabic. بتدرس عربي. She asks where you learned Arabic. اسمع وعيد. وين تعلمت عربي؟ علمت. تعلمت. وين تعلمت عربي؟ How did she ask you, where did you learn Arabic? وين تعلمت عربي؟ تعلمت. You want to answer from an audio program. First, here's the word for a program. اسمع وعيد. برنامج. مج. نامج. برنامج. And now here's the word for audio. اسمع وعيد. مسجل. جل. مسجل. برنامج مسجل. Now try to say, from an audio program. من برنامج مسجل. من برنامج مسجل. قول. Last winter, بالشتاء الماضي. try to say, I learned Arabic from an audio program. تعلمت عربي من برنامج مسجل. تعلمت. هي بتقول. You speak Arabic very well now. تحكي عربي منيح كتير هلأ. قول. Thank you. I don't speak a lot yet. شكرا ما بحكي كتير لسه. But I speak better now. بس بحكي أحسن هلأ. She asks again, where did you learn Arabic? وين تعلمت عربي؟ قول. I learned Arabic from an audio program. تعلمت عربي من برنامج مسجل. Last winter, I learned Arabic here in Damascus. بالشتاء الماضي تعلمت عربي هون بالشام. My daughter is married to a Syrian. بنتي متجوزة سوري. She's lived in Damascus for a long time. سكنت بالشام من مدة طويلة. Her husband works in a bank. جوزها بيشتغل ببنك. He's a branch manager. هو مدير فرع. مدير فرع. Here's how to say easy or it's easy. اسمع وعيد. سهل. هل. سا. سهل. كيف بتقول؟ It's easy. سهل. Here's how to say it wasn't easy. اسمع وعيد. ما كان سهل. ما كان سهل. With كان. you always use ما.
Now say, I learned Arabic, تعلمت عربي but it wasn't easy. بس ما كان سهل. Arabic, it's difficult. اسمع وعيد. العربي صعب. صعب. عب. العربي صعب. Notice that in this case, you say the Arabic because it's literally the Arabic language. Say, Arabic, it's difficult. العربي صعب. I learned Arabic from an audio program. تعلمت عربي من برنامج مسجل. She says, me, I think English, literally, the English. أنا بظن الإنجليزي English, it's as difficult as Arabic. اسمع. الإنجليزي صعب مثل العربي. As difficult as. اسمع وعيد. صعب مثل صعب مثل. How do you say, as difficult as, in Arabic? صعب مثل. Here's, it's not as difficult as. اسمع وعيد. مو صعب مثل. How does she say, Arabic, it's not as difficult as English? العربي مو صعب مثل الإنجليزي. قول. Me, I think English, it isn't easy. أنا بظن الإنجليزي مو سهل. But it isn't as difficult as Arabic. بس مو صعب مثل العربي. هلأ هي بتقول. You speak Arabic very well. تحكي عربي منيح كتير. Notice that with learned, understand, or speak, you drop the word the and just say Arabic or English. How did she say, you speak Arabic very well? تحكي عربي منيح كتير. Now she says, Arabic, it's difficult. العربي صعب. العربي. I think Arabic, it's not as difficult as English. بظن العربي مو صعب مثل الإنجليزي. هي بتقول. English, it's not easy. الإنجليزي مو سهل. Tell her, I learned Arabic from an audio program. تعلمت عربي من برنامج مسجل. Here's how to ask her when she learned English. اسمع وعيد. إمتى تعلمتي إنجليزي؟ تعلمتي. إمتى تعلمتي إنجليزي؟ She answers, last winter. بالشتاء الماضي.
بالشتاء الماضي. She tells you, my husband is an engineer for a Syrian company. جوزي مهندس مع شركة سورية. Last winter, I was in Boston. بالشتاء الماضي كنت ببوسطن. The word for I learned is the same for a woman as for a man. How would she say, I learned English there? تعلمت إنجليزي هنيك. تعلمت. But it wasn't easy. بس ما كان سهل. كان سهل. I think Arabic is not as difficult as English. بظن العربي مو صعب مثل الإنجليزي. How did she say, I learned English in Boston? تعلمت إنجليزي ببوسطن. تعلمت. Now a woman you just met says, I grew up in Hama. ربيت بحما. قول It's a beautiful city, but does it rain a lot? هي بلد حلوة بس بينزل مطر كتير. She says, last winter it rained a lot in Hama. بالشتاء الماضي نزل مطر كتير بحما. She asks about your family. You show her a picture of your brother on your cell phone. You say, my brother's an engineer. أخي مهندس. His wife grew up in Bludan. مرته ربيت ببلودان. She says, ah, you learned Arabic in Bludan. تعلمت العربي ببلودان. قول No, first I learned Arabic from an audio program. لا، أول تعلمت عربي من برنامج مسجل. Now my daughter is married to a Syrian. هلأ بنتي متجوزة سوري. He works for a Syrian company in Bludan. بيشتغل مع شركة سورية ببلودان. She hasn't lived in Bludan for a long time. ما سكنت ببلودان من مدة طويلة. I learned Arabic here in Damascus. تعلمت العربي هون بالشام. She says, you speak Arabic very well. تحكي عربي منيح كتير. This is the end of Unit 5 and the end of today's lesson. Pimsleur courses work best when done consecutively and on a daily basis. For best results, please continue with the next unit tomorrow. This has been a presentation of Simon & Schuster Audio. Copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved.
This is Unit 6 of Pimsleur's Eastern Arabic 3. اسمعها المحادثة. Mr. Johnson is speaking with an acquaintance at a conference. اسمع. قل لي يا أخ جونسون، وين تشتغل؟ بشتغل مع بنك، أنا مهندس. تحكي عربي منيح كتير. وين تعلمت عربي؟ من برنامج مسجل. وليش أنت هون بالشام؟ أنا هون بإجازة، أختي ساكنة هون، متجوزة سوري. تحكي عربي منيح. اسمعها المحادثة مرة تانية. قل لي يا أخ جونسون، وين تشتغل؟ بشتغل مع بنك، أنا مهندس. تحكي عربي منيح كتير. وين تعلمت عربي؟ من برنامج مسجل. وليش أنت هون بالشام؟ أنا هون بإجازة، أختي ساكنة هون، متجوزة سوري. بتحكي عربي منيح. You're speaking with a Syrian friend. She says, "My brother lives in America." أخي ساكن بأمريكا. He's an engineer. هو مهندس. He works for a Syrian company in San Francisco. بيشتغل مع شركة سورية بسان فرانسيسكو. قول. Near the sea. قريب من البحر. قريب من البحر. كيف بتقول؟ I was in San Francisco last month. كنت بسان فرانسيسكو الشهر الماضي. It rains a lot in the winter. بينزل مطر كتير بالشتاء. هي بتقول. Last winter I was in San Francisco. بالشتاء الماضي كنت بسان فرانسيسكو. She continues, I learned English there. تعلمت إنجليزي هنيك. تعلمت. But it wasn't easy. بس ما كان سهل. She says, first I learned from an audio program. أول تعلمت من برنامج مسجل. And last winter, وبالشتاء الماضي I tried to learn. First, to learn. اسمع وعيد. تعلم. علم. اتعلم. And here's how to say, I tried to learn. اسمع وعيد. حاولت اتعلم. حاولت اتعلم. How would she say she tried to learn English in San Francisco? حاولت اتعلم إنجليزي بسان فرانسيسكو. How does she say, from an audio program? من برنامج مسجل. To say the audio program, you say the program, the audio. Try it. البرنامج المسجل. البرنامج المسجل. And how would she say, the audio program was very good? البرنامج المسجل كان منيح كتير. But it wasn't easy.
بس ما كان سهل. She says, I really tried. اسمع وعيد. والله حاولت. والله حاولت. Literally, by God, I tried. How does she say, I really tried? والله حاولت. والله حاولت. She continues, I think, English, it's difficult. بظن الإنجليزي صعب. صعب. My sister has lived in Chicago for a long time. أختي سكنت بشيكاغو من مدة طويلة. She says, to learn English is still difficult. اتعلم إنجليزي لسه صعب. لسه صعب. هلأ قول. I think Arabic, it's as difficult as English. بظن العربي صعب مثل الإنجليزي. How does she say that she really tried to learn English? والله حاولت أتعلم إنجليزي. How would she say, Arabic is not easy, but English is very difficult? العربي مو سهل، بس الإنجليزي صعب كتير. هي بتقول. My brother speaks English very well. أخي بيحكي إنجليزي منيح كتير. He's married to an American woman. هو متجوز مرة أمريكية. His wife grew up in Chicago. مرته ربيت بشيكاغو. She's lived in Chicago for a long time. سكنت بشيكاغو من مدة طويلة. Now they live in San Francisco, near the ocean. هلأ ساكنين بسان فرانسيسكو قريب من البحر. His wife is a professor. She teaches English. مرته أستاذة بتدرس إنجليزي. Tell her that your sister is a professor too. أختي أستاذة كمان. Tell her she teaches in Damascus at the university. بتدرس بالشام بالجامعة. جاوب. She teaches English too. بتدرس إنجليزي كمان. هلأ قول. She's married to a Syrian. هي متجوزة سوري. My sister has lived in Damascus for a long time. أختي سكنت بالشام من مدة طويلة. Her husband is a manager for a company in Damascus. جوزها مدير مع شركة بالشام. Your acquaintance says, my brother speaks English very well. أخي بيحكي إنجليزي منيح كتير.
She tells you, last winter I was in San Francisco with them. بالشتاء الماضي كنت بسان فرانسيسكو معهم. How would she say, I learned in the university? تعلمت بالجامعة. تعلمت بالجامعة. But it's not easy to learn English. بس مو سهل اتعلم إنجليزي. هي بتقول I learned English at the university. تعلمت إنجليزي بالجامعة. I really tried to learn English in America. والله حاولت اتعلم إنجليزي بأمريكا. Now she says to you, you speak Arabic very well. أنت بتحكي عربي منيح كتير. هي بتسأل Where did you learn Arabic? وين تعلمت عربي؟ Answer that you learned in America. تعلمت بأمريكا. You want to say, when I was a student. Do you remember how to say, when I worked for Madar? Literally, time I worked for Madar. وقت اشتغلت مع مدار. وقت قول I really tried to learn Arabic. والله حاولت أتعلم عربي. Try to say, when I was a student. وقت كنت طالب. وقت كنت طالب. And then from an audio program. وبعدين من برنامج مسجل. قول I tried to learn Arabic when I was a student. حاولت أتعلم عربي وقت كنت طالب. I learned a lot. تعلمت كتير. I really tried, but Arabic is not easy. والله حاولت بس العربي مو سهل. How does she say, I think English, it's as difficult as Arabic? بظن الإنجليزي صعب مثل العربي. I really tried to learn English in America. والله حاولت أتعلم إنجليزي بأمريكا. Here's how she says, but I didn't grow up speaking English. اسمع وعيد بس ما ربيت بحكي إنجليزي. ما ربيت بحكي إنجليزي. قول I think English, it's very easy. بظن الإنجليزي سهل كتير. How would she say, but you grew up speaking English, right? بس أنت ربيت بتحكي إنجليزي، ما هيك؟ قول Yes, for me it wasn't easy to learn Arabic. إيه، إلي ما كان سهل أتعلم عربي. My brother lives in Miami. ميامي أخي ساكن بميامي.
بميامي. She asks, near the ocean? قريب من البحر؟ Tell her, yes, he's a branch manager in a bank. إيه، هو مدير فرع ببنك. قول He's married to a Syrian woman. هو متجوز مرة سورية. His wife grew up in Tartus. مرته ربيت بطرطوس. Now she works for a company in Miami. هلا بتشتغل مع شركة بميامي. هلا أنت بمطعم مع زميل. Now you're at a restaurant with a colleague. Do you remember how to say red tea? الشاي الأحمر. Ask your female colleague, would you like red tea? Remember, with like, you say the tea, the red. بتحبي الشاي الأحمر؟ الشاي الأحمر. Or a glass of green tea? ولا كاسة شاي أخضر؟ شاي أخضر. هي بتقول I prefer. بفضل I prefer green tea. بفضل شاي أخضر. بفضل شاي أخضر. Now you want to say, how about we order a pot of tea? First, a pot, or a pot of. اسمع وعيد. إبريق. إبريق. إبريق شاي. إبريق. Try to say, a pot of green tea. إبريق شاي أخضر. How about a pot of green tea? شو رأيك إبريق شاي أخضر؟ Here's the word for we order. اسمع وعيد. نطلب. نطلب. شو رأيك نطلب؟ How do you say to her, how about we order? شو رأيك نطلب؟ نطلب. A pot of green tea. إبريق شاي أخضر. Here's how the waiter asks both of you, what would you like to order? اسمع وعيد. شو بتحبوا تطلبوا؟ تطلبوا. البو. تطلبوا. تطلبوا. بتحبوا. بتحبوا تطلبوا. شو بتحبوا تطلبوا؟ How does he ask, what would you like to order? شو بتحبوا تطلبوا؟ Ask your colleague, how about we order a pot of green tea? شو رأيك نطلب إبريق شاي أخضر؟ Here's how to ask the waiter, what do you recommend? اسمع وعيد. شو بتنصح؟ صح. تنصح. بتنصح. شو بتنصح؟
How does he ask you both, what would you like to order? شو بتحبوا تطلبوا؟ سأل. What do you recommend? شو بتنصح؟ Pointing, he says, this tea is from Morocco. Literally, this the tea from the Morocco. اسمع وعيد. هذا الشاي من المغرب. المغرب. هذا الشاي من المغرب. Pointing to another one on the list, he says, or this tea is good. أو هذا الشاي منيح. Ask your colleague, how about we order? شو رأيك نطلب؟ This tea from Morocco. هذا الشاي من المغرب؟ The waiter asks you both again, what would you like to order? شو بتحبوا تطلبوا؟ Try to answer, we will order a pot of green tea. حنطلب إبريق شاي أخضر. حنطلب. How does the waiter ask, this tea? هذا الشاي؟ Pointing to the list, say, yes, we will order a pot of this tea. إيه، حنطلب إبريق من هذا الشاي. Now say that your daughter has lived in Blue Dun for a long time. بنتي سكنت ببلودان من مدة طويلة. Her husband is a branch manager at Bank Syria. بنك سوريا. جوزها مدير فرع ببنك سوريا. Often in the winter, I go to their place. عادة بالشتاء بروح لعندهم. Your colleague says, my son is an engineer. ابني مهندس. He works for a company in Safita. بيشتغل مع شركة بصافيتا. It rains a lot there, but he likes Safita. بينزل مطر هنيك بس بحب صافيتا. هلأ هي بتقول You speak Arabic very well. تحكي عربي منيح كتير. How would she ask, where did you learn Arabic? وين تعلمت عربي؟ وين تعلمت؟ Answer that first you learned Arabic in America. أول تعلمت عربي بأمريكا. From an audio program. من برنامج مسجل. Arabic is very difficult. العربي صعب كتير. هي بتقول I think English, it's difficult. بظن الإنجليزي صعب. But I didn't grow up speaking English. بس ما ربيت بحكي إنجليزي. قول I think English, it's very easy. بظن الإنجليزي سهل كتير.
هي بتقول But you grew up speaking English, right? بس ربيت بتحكي إنجليزي ما هيك؟ How would she say to you, for me, English is as difficult as Arabic for you? إلي الإنجليزي صعب مثل العربي إلك. إلي الإنجليزي صعب مثل العربي إلك. I really tried to learn English. والله حاولت أتعلم إنجليزي. قول I think Arabic, it's not easy. بظن العربي مو سهل. I tried to learn Arabic when I was a student. حاولت أتعلم عربي وقت كنت طالب. I learned at the university. تعلمت بالجامعة. Now it's another day and you're at a restaurant with a colleague. How does the waiter ask you both what you would like to order? شو بتحبوا تطلبوا؟ How does your colleague ask him what he recommends? شو بتنصح؟ شو بتنصح؟ Pointing, he says, "This, the tea from Morocco. It's very good." هذا الشاي من المغرب منيح كتير. Later, how does he ask you both again what you'd like to order? شو بتحبوا تطلبوا؟ There are a lot of different teas. Ask, "What do you recommend?" شو بتنصح؟ Ask your colleague, "How about ordering a pot of tea?" شو رأيك نطلب إبريق شاي؟ She agrees. Ask the waiter again, "What do you recommend?" شو بتنصح؟ He says, "This, the tea from Morocco." هذا الشاي من المغرب. هي بتقول Yes, great. إيه عظيم. Try to tell the waiter, "We will order a pot of green tea." حنطلب إبريق شاي أخضر. Pointing, you say, "We will order this tea from Morocco." حنطلب هذا الشاي من المغرب. We will have dinner later. حنتعشى بعدين. Now your colleague says, "You speak Arabic very well." بتحكي عربي منيح كتير. How would she ask, "Where did you learn it?" وين تعلمت؟ وين تعلمت؟ Answer that first you learned Arabic in America. أول تعلمت عربي بأمريكا. I learned from an audio program. تعلمت من برنامج مسجل. Arabic is not very difficult. العربي مو صعب كتير. This is the end of Unit 6, and the end of today's lesson.
Pimsleur courses work best when done consecutively and on a daily basis. For best results, please continue with the next unit tomorrow. This has been a presentation of Simon & Schuster Audio. Copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved. This is Unit 7 of Pimsleur's Eastern Arabic 3. اسمع المحادثة بمطعم. You'll hear, يا جماعة. folks, اسمع. مساء الخير يا جماعة، شو بتحبوا تطلبوا؟ منحب نشرب شي، شو بتنصح يا أخ؟ هذا الشاي من المغرب، كتير منيح. عظيم، حنطلب شاي وشوية حلويات شامية. بتحبوا كاسة شاي ولا بريق شاي؟ بدنا إبريق شاي، شكراً. اسمع المحادثة مرة تانية. مساء الخير يا جماعة، شو بتحبوا تطلبوا؟ بنحب نشرب شي، شو بتنصح يا أخ؟ هذا الشاي من المغرب، كتير منيح. عظيم، حنطلب شاي وشوية حلويات شامية. بتحبوا كاسة شاي ولا بريق شاي؟ بدنا إبريق شاي، شكراً. Suppose that you and an acquaintance are at a restaurant in the evening. How does the waiter greet you? مساء الخير. مساء الخير يا أخ. How do you respond? مساء الخيرات. مساء الخيرات. He says, here's the menu. اسمع وعيد. تفضل لائحة الأكل. لائحة الأكل. الأكل. لائحة. لائحة الأكل. تفضل لائحة الأكل. How do you say, the menu? لائحة الأكل. A little later, he asks you both, what would you like to order? شو بتحبوا تطلبوا؟ How does your acquaintance ask the waiter what he recommends? شو بتنصح؟ شو بتنصح؟ The waiter says, this tea is from Morocco. It's very good. هذا الشاي من المغرب، منيح كتير. How do you say the menu in Arabic? لائحة الأكل. Literally, you're saying the list, the food. The waiter continues, or this, the tea on the menu is good. أو هذا الشاي بلائحة الأكل منيح. He asks again, what would you like to order? شو بتحبوا تطلبوا؟ You're still not sure. Ask him again, what do you recommend? شو بتنصح؟ Ask your female companion, how about ordering a pot of tea? شو رأيك نطلب إبريق شاي؟ نطلب. She agrees. Ask the waiter again what he recommends. شو بتنصح؟ He points to one, saying, this, the tea from Morocco. هذا الشاي من المغرب. How would your companion say, but I prefer this tea? بس بفضل هذا الشاي. Here's how she says to you, how about ordering this tea? اسمع وعيد.
شو رأيك نطلب هذا الشاي؟ رأيك؟ شو رأيك؟ شو رأيك نطلب هذا الشاي؟ The waiter asks you both, what would you like to order? شو بتحبوا تطلبوا؟ جاوب. We would like this tea on the menu. منحب هذا الشاي برائحة الأكل. The waiter asks, a pot of tea, right? إبريق شاي، ما هيك؟ Your companion says to you, yes, and how about ordering? إيه، وشو رأيك نطلب؟ شو رأيك؟ Some Syrian pastries. شوية حلويات شامية؟ Tell the waiter, we will order a pot of green tea, please. حنطلب إبريق شاي أخضر من فضلك. And some Syrian pastries. وشوية حلويات شامية. He answers, yes, very good, sir. إيه، منيح كتير يا أخ. Now your companion says to you, you speak Arabic very well. Where did you learn it? تحكي عربي منيح كتير. وين تعلمت؟ جاوب. I learned Arabic in America. تعلمت عربي بأمريكا. تعلمت. She says, you grew up speaking English, right? ربيت بتحكي إنجليزي، ما هيك؟ قول. Yes, I really tried to learn. إيه، والله حاولت أتعلم. When I was a student. وقت كنت طالب. وقت كنت طالب. Say that later you learned from an audio program. بعدين تعلمت من برنامج مسجل. قول. But Arabic, it isn't easy. بس العربي مو سهل. I didn't grow up speaking Arabic. ما ربيت بحكي عربي. She says, me, I speak a little English. أنا بحكي إنجليزي شوية. How does she say that she learned at the university? تعلمت بالجامعة. She says, I really tried to learn English in America. والله حاولت أتعلم إنجليزي بأمريكا. Tell her, you speak English very well. تحكي إنجليزي منيح كتير. Ask her, where did you learn? وين تعلمتي؟ تعلمتي. How would she say, I learned English at the university?
تعلمت إنجليزي بالجامعة. I didn't grow up speaking English. ما ربيت بحكي إنجليزي. I really tried to learn. والله حاولت أتعلم. English, it's as difficult as Arabic. الإنجليزي صعب مثل العربي. She says, but of course you grew up speaking English. بس طبعاً ربيت بتحكي إنجليزي. For me, English is as difficult as Arabic for you. إلي الإنجليزي صعب مثل العربي إلك. إلي الإنجليزي صعب مثل العربي إلك. Now you ask the waiter for the check. اسمع وعيد. الحساب من فضلك. حساب. الحساب من فضلك. While you're waiting, she tells you about her family. How does she tell you that her brother is an engineer? أخي مهندس. هي بتقول He's married to an American woman. متجوز مرة أمريكية. His wife grew up in Miami. مرته ربيت بميامي. But now they live in Latakia. بس هلأ ساكنين باللاذقية. She's lived in Syria for a long time. سكنت بسوريا من مدة طويلة. You're still waiting. Ask the waiter again for the check. الحساب من فضلك. الحساب. هي بتقول He's an engineer for a company in Latakia. هو مهندس مع شركة باللاذقية. They've lived there for a long time. ساكنين هنيك من مدة طويلة. She says 2 years or 3 years now. سنتين أو 3 سنين هلأ. كيف بتقول I was in Latakia last winter. كنت باللاذقية بالشتاء الماضي. It's a beautiful city. هي بلد حلوة. Now you're in a restaurant with another friend. She suggests to you, how about ordering some Syrian pastry? شو رأيك نطلب شوية حلويات شامية؟ How do you ask the waiter for the menu? لائحة الأكل من فضلك. Looking at the choices, you say, this tea, I think. هذا الشاي بظن. هذا الشاي. Ask your acquaintance. And you? Would you like a pot of tea? وإنتي بتحبي بريق شاي؟ She says, yes, but I would like this tea. إيه، بس بحب هذا الشاي.
Tell the waiter, we will order this tea, please. حنطلب هذا الشاي من فضلك. Later, how do you ask him for the check? الحساب من فضلك. Now you're at work, but you can't find some important papers. Here's how to ask a colleague if she's seen your papers. اسمع وعيد. شفتي ورائي؟ ورائي؟ وراء؟ ورائي؟ شفتي؟ شفتي ورائي؟ Have you seen my papers? شفتي ورائي؟ She answers, No, I'm sorry. لا، آسفة. You want to say, they were on the table, referring to papers. First, they were. اسمع وعيد. كانوا. كانوا. Now, on the table. اسمع وعيد. عالطاولة. طاولة. وليه؟ طاولة. عالطاولة. قول. On the table. عالطاولة. كيف بتقول؟ They were on the table. كانوا عالطاولة. How did you ask? Have you seen my papers? شفتي ورائي؟ How would she say to you, your papers? وراءك؟ وراءك؟ Later, she finds them and says, your papers were on the table. وراءك كانوا عالطاولة. وراءك كانوا عالطاولة. Do you remember the word for a book? كتاب. Here's how she says, under a book. اسمع وعيد. تحت كتاب. تحت. تحت. تحت كتاب. How does she say, your papers were under a book? وراءك كانوا تحت كتاب. She goes to get them and says, here are your papers. تفضل وراءك. تفضل وراءك. How does she say, they were under a book? كانوا تحت كتاب. She continues, but your papers, they're in English. بس وراءك هن بالإنجليزي. Yes, I always write in English. إيه، دائما بكتب بالإنجليزي. I tried to learn Arabic. حاولت أتعلم عربي. حاولت أتعلم. Say that you learned at the university. تعلمت بالجامعة. And the audio program was very good. والبرنامج المسجل كان منيح كتير. But it wasn't easy. Remember, with كان. use, مع. بس ما كان سهل.
ما كان سهل. I really tried. والله حاولت. But Arabic, it's not easy. It's very difficult. بس العربي مو سهل، صعب كتير. Referring to the papers, try to ask, where were they? وين كانوا؟ وين كانوا؟ How did you ask, have you seen my papers? شفتي ورائي؟ ورائي؟ She answers, your papers were on the table. وراءك كانوا على الطاولة. Under a book. تحت كتاب. قول My papers were under a book? ورائي كانوا تحت كتاب؟ Now she wants to ask if this pen is yours. Here's how to say yours or it's yours to a man. اسمع وعيد. إلك؟ إلك؟ Literally, to you. She'll ask, is it yours, this pen? اسمع وعيد. إلك هالقلم؟ هالقلم؟ قلم؟ إلك هالقلم؟ How does she say, this pen? هالقلم. إلك هالقلم؟ Here's how to ask, my pen? اسمع وعيد. قلمي؟ قلمي؟ Here's how to say, yes, it's mine. اسمع وعيد. إيه إلي. إلي. إيه إلي، شكراً. She tells you, your pen was next to your papers. Here's how she says, next to. اسمع وعيد. جنب. جنب. How does she say, next to? جنب. Say together, on the table, under a book. على الطاولة. تحت كتاب. هلأ قول Next to. جنب. How would she say, your pen was next to your papers? قلمك كان جنب وراءك. قلمك. Notice that you used كان because pen is a masculine word. How do you ask her, did you see my pen? شفتي قلمي؟ شفتي قلمي؟ How does she ask you, is it yours, this pen? إلك هالقلم؟ إلك هالقلم؟ Referring to the pen, say, yes, yes, it's mine, thank you. إيه إيه إلي شكراً. إلي شكراً. اسأل Where was my pen? وين كان قلمي؟ وين كان قلمي؟ Referring to the pen, she answers, it was on the table. كان على الطاولة. كان على الطاولة. Next to your papers.
جنب وراءك. جنب وراءك. اسأل. My papers? ورائي؟ Yes, and your papers were under a book. إيه، ووراءك كانوا تحت كتاب. كانوا. How would she ask, is it yours, this book? إلك هالكتاب؟ Try to answer, yes, it's mine, thank you. إيه إلي شكراً. Now in a restaurant, how do you ask the waiter for the menu? لائحة الأكل من فضلك؟ Ask your female companion, how about ordering a pot of tea? شو رأيك نطلب إبريق شاي؟ She agrees. Pointing to the list of teas, ask the waiter what he recommends. شو بتنصح؟ He points to one, saying, this tea is from Morocco. هذا الشاي من المغرب. Tell him, we will order a pot of green tea. حنطلب إبريق شاي أخضر. Later, how do you ask for the check? الحساب من فضلك. الحساب. You need a pen. Your colleague says it was next to your papers. كان جنب وراءك. It's another day and you're in another restaurant. How does the waiter say, here's the menu? تفضل لائحة الأكل. لائحة الأكل. While reading it, you say, last winter I was in Homs. بالشتاء الماضي كنت بحمص. My daughter works for a company there. بنتي بتشتغل مع شركة هنيك. She's lived in Homs for a long time. سكنت بحمص مدة طويلة. You explain, she's married to a Syrian. متجوزة سوري. You want to order some tea. Ask the waiter what he recommends. شو بتنصح؟ He points to one, saying, this tea is from Morocco. هذا الشاي من المغرب. How does he ask you both what you would like to order? شو بتحبوا تطلبوا؟ Ask him again, what do you recommend? شو بتنصح؟ The waiter says, this tea is from Morocco. It's very good. هذا الشاي من المغرب. منيح كتير. You say, yes, we will order a pot of this tea. إيه حنطلب إبريق من هذا الشاي. After you're finished, how do you ask the waiter for the check? الحساب من فضلك. As you're leaving, your colleague picks up a pen from the table. How does she ask you, is it yours, this pen? إلك هالقلم؟ قول. Yes, it's mine, thank you.
ايه إلي شكراً. إلي شكراً. اسأل. Where was my pen? وين كان قلمي؟ قلمي. She answers, It was on the table next to your papers. كان على الطاولة جنب وراءك. This is the end of Unit 7 and the end of today's lesson. Pimsleur courses work best when done consecutively and on a daily basis. For best results, please continue with the next unit tomorrow. This has been a presentation of Simon & Schuster Audio. Copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved. This is Unit 8 of Pimsleur's Eastern Arabic 3. اسمع المحادثة بين رفيقين. You'll hear, هدول وراءك؟ Are these your papers? اسمع. مرحبا لانا. أهلاً سامي، كيفك؟ ماشي الحال، بس ما شفتي ورائي من اجتماع اليوم؟ في شوية وراء بالإنجليزي على الطاولة، هدول وراءك؟ ايه تفضلي شكراً. You just heard, تفضلي. which here means, here they are. اسمع المحادثة مرة تانية. مرحبا لانا. أهلاً سامي، كيفك؟ ماشي الحال، بس ما شفتي ورائي من اجتماع اليوم؟ في شوية وراء بالإنجليزي على الطاولة، هدول وراءك؟ ايه تفضلي شكراً. Do you remember how to ask a waiter for the check? الحساب من فضلك. هلأ أنت بمطعم مع زميلتك. With a colleague, how does the waiter say, Here's the menu? تفضل لائحة الأكل. Ask your friend what she would like to drink. شو بتحبي تشربي؟ How does she say that she always drinks red tea? دائماً بشرب شاي أحمر. Say that you too like red tea. Remember that with like, you say the tea, the red. أنا كمان بحب الشاي الأحمر. Pointing to an item, ask her, Have you seen this tea on the menu? شفتي هذا الشاي بلائحة الأكل؟ She says to you, How about ordering this tea? شو رأيك نطلب هذا الشاي؟ The waiter asks you both, What would you like to order? شو بتحبوا تطلبوا؟ جاوب. We would like this tea. منحب هذا الشاي. The waiter says, A pot of tea, right? بريق شاي ما هيك؟ Your friend says to you, Yes, and how about ordering? إيه، وشو رأيك نطلب؟ Some Syrian pastries. شوية حلويات شامية؟ Tell her, That's a good idea. هاي فكرة منيحة. How did the waiter ask you both, What would you like to order?
شو بتحبوا تطلبوا؟ How do you ask him what he recommends? شو بتنصح؟ He tells you, and your friend says, "How about we order this tea?" شو رأيك نطلب هذا الشاي؟ You agree. Tell the waiter, "We will order a pot of tea." حنطلب بريق شاي. How does he ask? Where on the menu? وين بلائحة الأكل؟ Pointing, you say, "We will order a pot of this tea." حنطلب إبريق من هذا الشاي. When you're ready to leave, how do you ask for the check? الحساب من فضلك. Later at work, you ask a female colleague, "Have you seen my pen?" شفتي قلمي؟ شفتي قلمي؟ She answers, "No, I'm sorry." لا، آسفة. Referring to the pen, tell her, "It was on the table." Remember, pen is masculine. كان على الطاولة. Next to my papers. جنب ورائي. جنب ورائي. She asks, "Your papers?" وراءك؟ Tell her, "Yes, my papers were under a book." إيه، ورائي كانوا تحت كتاب. Ask her, "Have you seen my papers?" شفتي ورائي؟ Now she asks, "Is it yours, this book?" إلك هالكتاب؟ جاوب. Yes, it's mine, thank you. إيه، إلي، شكراً. Is my pen next to the book or under my papers? قلمي جنب الكتاب ولا تحت ورائي؟ How would she say to you, "Your pen"? قلمك. ماك. قلمك. Your pen isn't on the table. قلمك مو على الطاولة. And it's not under the table. ومو تحت الطاولة. قول. My pen was next to my papers. قلمي كان جنب ورائي. She says, "But your papers aren't there now." بس وراءك مو هنيك هلأ. And your pen isn't here. وقلمك مو هون. Here's the word for "I remember." اسمع وعيد. بتذكر. ذكر. بتذكر. قول. I remember my papers were here. بتذكر ورائي كانوا هون. كانوا. 2 minutes ago.
اسمع وعيد. من دقيقتين. تين. دقيقتين. من دقيقتين. Notice the order is ago 2 minutes. Say 2 minutes ago. من دقيقتين. قول I remember. بتذكر. Here's how to say this table. اسمع وعيد. هالطاولة. هالطاولة. And now here's on this table. اسمع وعيد. على هالطاولة. على هالطاولة. قول My papers were on this table 2 minutes ago. ورائي كانوا على هالطاولة من دقيقتين. Here's how she asks you. Don't you remember? اسمع وعيد. ما بتتذكر؟ بتتذكر؟ تذكر؟ تتذكر؟ تتذكر؟ ما بتتذكر؟ How would she ask you? Are your papers over there? وراءك هنيك؟ And how does she ask? Don't you remember? ما بتتذكر؟ Now she asks, is it yours, this pen? إلك هالقلم؟ إلك؟ Maybe your pen is here? ممكن قلمك هون؟ Tell her, yes, it's mine. Thanks. إيه إلي شكراً. إيه إلي. How does she ask you? Do you remember? بتتذكر؟ جاوب Yes, I remember now. 2 minutes ago. إيه بتذكر. هلا من دقيقتين. My papers were on this table. ورائي كانوا على الطاولة. She finds them and says, they were under a newspaper. كانوا تحت جريدة. كانوا تحت جريدة. She asks again, is it yours, this pen? إلك هالقلم؟ Referring to your pen, try to say, yes, where was it? Literally, where was? إيه وين كان؟ She answers, your pen was next to your papers. قلمك كان جنب وراءك. قول I saw my pen 2 minutes ago. شفت قلمي من دقيقتين. Now you're speaking with your wife about an upcoming vacation. Do you remember how to say, the trip? الرحلة. رحلة. Here's how to say, about, or literally, with regard to. اسمع وعيد. بالنسبة لا. نسبة. بالنسبة لا.
To say about the trip, you emphasize the R sound between لا and. رحلة. Say about the trip. بالنسبة للرحلة بالنسبة للرحلة She says, I want to speak with you. اسمع وعيد. بدي أحكي معك بدي أحكي معك About the trip. بالنسبة للرحلة Remember, with want, you drop the B sound at the beginning of speak. She says again, I want to speak with you. بدي أحكي معك With regard to the trip. بالنسبة للرحلة And here's how to say this trip. اسمع وعيد. هالرحلة هالرحلة I want to speak with you about this trip. بدي أحكي معك بالنسبة لهالرحلة هالرحلة She asks, did you make hotel reservations? اسمع وعيد. حجزت بالأوتيل حجزت بالأوتيل That's literally, did you reserve at the hotel? She asks, did you make the hotel reservations? حجزت بالأوتيل How does she ask you? Do you remember? بتتذكر قول Yes, I remember now. إيه بتذكر هلأ. Referring to the reservations, here's how she says, you need to make them. اسمع وعيد. لازم تعملهم تعملهم لازم تعملهم Do you remember the word that means right away? حالاً How does your wife tell you you need to make them right away? لازم تعملهم حالاً How did she say, I want to speak with you about this trip? بدي أحكي معك بالنسبة لهالرحلة She asks again, did you make the hotel reservations? حجزت بالأوتيل جاوب. I haven't had the time yet. ما كان عندي الوقت لسه. How does she say that you need to make them right away? لازم تعملهم حالاً قول Yes, I remember now. إيه بتذكر هلأ. Here's how you tell her, I will make the reservations today. اسمع وعيد. حأحجز اليوم. احجز. حأحجز اليوم. Tell her, but first I want to talk with you about the trip.
بس أول بدي أحكي معك بالنسبة للرحلة. Ask her, would you like to go to Aleppo or to Safita? بتحبي تروحي لحلب ولا لصافيتا؟ She answers, I prefer to go to Aleppo. بفضل روح لحلب. Try to say, we went there 2 years ago. رحنا لهنيك من سنتين. رحنا لهنيك من سنتين. Tell her, I will make the reservations right away. حأحجز حالاً. حأحجز حالاً. You want to ask her, do you remember? اسمع وعيد. تتذكري. كاري. ذكري. تتذكري. تتذكري. Now try to ask her, do you remember this trip? تتذكري هالرحلة؟ Trip is feminine. Referring to the trip, try to say, it was. كانت. كانت. It was 2 years ago, I think. كانت من سنتين بظن. Ask her again, do you remember this trip? تتذكري هالرحلة؟ She says, of course. طبعاً. قول. I tried to learn Arabic. حاولت أتعلم عربي. أتعلم عربي. I tried to learn Arabic before the trip. حاولت أتعلم عربي قبل الرحلة. I really tried, but it wasn't easy. والله حاولت بس ما كان سهل. And I didn't grow up speaking Arabic. وما ربيت بحكي عربي. Ask your wife, do you remember this trip? تتذكري هالرحلة؟ How does she say, yes, of course I remember? إيه طبعاً بتذكر. Aleppo is a beautiful city. حلب بلد حلوة. هلأ قول. I really tried to learn Arabic before the trip. والله حاولت أتعلم عربي قبل الرحلة. Arabic isn't easy. العربي مو سهل. Now, how does she say, I'd like to go to Aleppo this summer? بحب روح لحلب هالصيف. Tell her, I will make the reservations today. حأحجز اليوم. حأحجز اليوم. Your wife says, you need to make them right away. لازم تعملهم حالاً. قول. First, I want to talk with you about this trip. أول بدي أحكي معك بالنسبة للرحلة.
Later, she asks you, have you made the hotel reservations? حجزت بالأوتيل؟ How would she say, it's late? Literally, the time is late. الوقت متأخر. You need to make them right away. لازم تعملهم حالاً. Tell her, yes, I will make the reservations today. إيه حأحجز اليوم. Now you ask her, which hotel would you like? أي أوتيل بتحبي؟ أي أوتيل بتحبي؟ Do you remember the hotel? تتذكري الأوتيل؟ تتذكري الأوتيل؟ She asks you, you don't remember? ما بتتذكر؟ قول We went there 2 years ago. رحنا لهنيك من سنتين. من سنتين. Tell her, I will make the reservations today. حأحجز اليوم. Later, you say, I tried to call to the hotel 2 minutes ago. حاولت أتصل بالأوتيل من دقيقتين. Do you remember how to say, the wrong number? Remember, it's literally, the number, the wrong.